When did you last see the movie? Kapan terakhir kali kamu menonton film itu? The moment when the clock strikes midnight is magical. Saat ketika jam berdentang tengah malam itu ajaib. This is the spot where the picnic happened last year. Ini adalah tempat di mana piknik terjadi tahun lalu. I understand the motive why she chose that path. Saya memahami motif mengapa dia memilih jalan itu. Remember the day when we first met online? Ingat hari ketika kita pertama kali bertemu secara online. That's the village where my grandparents grew up. Itu desa di mana kakek nenek saya dibesarkan. Explain the cause why the machine malfunctioned. Jelaskan penyebab mengapa mesin rusak. The era when dinosaurs roamed the earth fascinates me. Era ketika dinosaurus berkeliaran di bumi memikat saya. Visit the museum where ancient artifacts are displayed. Kunjungi museum di mana artefak kuno dipamerkan. Tell me the logic why this equation works. Ceritakan logika mengapa persamaan ini berhasil. We cherish the time when holidays bring joy. Kami menghargai waktu ketika liburan membawa kegembiraan. The weather was sunny nonetheless. We brought umbrellas. Cuaca cerah, meskipun demikian, kami membawa payung. He missed the bus, hence, he arrived late to work. Dia ketinggalan bus oleh karena itu, dia tiba terlambat di tempat kerja. She loves reading. Additionally, she writes stories. Dia suka membaca selain itu, dia menulis cerita. The plan failed consequently, we tried a new approach. Rencana gagal akibatnya, kami mencoba pendekatan baru. I wanted coffee instead. I chose tea. Saya ingin kopi sebaliknya, saya memilih teh. The movie was long. Meanwhile, the audience stayed engaged. Film itu panjang, sementara itu, penonton tetap terlibat. He studied math. Likewise, she focused on science. Dia belajar matematika, demikian pula, dia fokus pada sains. He lost still. They celebrated their effort. Dia kalah tetap saja. Mereka merayakan usaha mereka. It rained heavily thus. The event was indoors. Hujan deras sehingga acara di dalam ruangan. She practiced daily. Besides, she sought feedback. Dia berlatih setiap hari. Selain itu, dia mencari umpan balik. They attend concerts sporadically when tickets are available. Mereka menghadiri konser secara sporadis ketika tiket tersedia. The puzzle was somewhat challenging for beginners. Teka-teki itu agak menantang bagi pemula. The news was fairly surprising to everyone. Berita itu cukup mengejutkan bagi semua orang. She is barely able to lift the heavy box. Dia nyaris tidak bisa mengangkat kotak berat itu. The room was entirely empty when we arrived. Ruangan itu sepenuhnya kosong ketika kami tiba. It rained sufficiently to water the plants. Hujan turun cukup untuk menyirami tanaman. The performance was highly impressive. Penampilan itu sangat mengesankan. He spoke scarcely about his past experiences. Dia nyaris tidak berbicara tentang pengalaman masa lalunya. The cake was moderately sweet for my taste. Kue itu sedang manisnya menurut selera saya. They were deeply moved by the story. Mereka sangat terharu oleh cerita itu. The team will undoubtedly win the championship. Tim itu pasti akan memenangkan kejuaraan. She might possibly join us for dinner. Dia mungkin bergabung dengan kami untuk makan malam. The event could conceivably be postponed. Acara itu bisa dibayangkan untuk ditunda. We are presumably arriving on time. Kami diduga tiba tepat waktu. It will likely rain this afternoon. Mungkin akan hujan sore ini. The answer is apparently correct. Jawaban itu tampaknya benar. She may potentially change her mind. Dia mungkin berubah pikiran. He is unquestionably the best candidate. Dia tidak diragukan lagi kandidat terbaik. The plan could theoretically work. Rencana itu secara teori bisa berhasil. How did the experiment turn out? Bagaimana hasil eksperimen itu? When will the concert begin? Kapan konser akan dimulai? Where should we meet for coffee? Di mana kita harus bertemu untuk minum kopi? Why did the power go out suddenly? Mengapa listrik mati secara tiba-tiba? How often do you visit the library? Seberapa sering kamu mengunjungi perpustakaan?
When does the flight depart? Kapan penerbangan berangkat? Where is the nearest hospital located? Di mana rumah sakit terdekat berada? Why are the lights flickering? Mengapa lampu-lampu berkedip? How far is the beach from here? Seberapa jauh pantai dari sini? We walk to school every morning. Kami berjalan ke sekolah setiap pagi. The cat sleeps on the bed. Kucing itu tidur di tempat tidur. She eats lunch with her coworkers. Dia makan siang dengan rekan kerjanya. He drinks tea in the afternoon. Dia minum teh di sore hari. They study English at the language school. Mereka belajar bahasa Inggris di sekolah bahasa. I play video games with my brother. Saya bermain video game dengan saudara laki-laki saya. We listen to music in the car. Kami mendengarkan musik di mobil. The flowers bloom in the spring. Bunga-bunga mekar di musim semi. She cooks dinner for her family. Dia memasak makan malam untuk keluarganya. He runs in the park every morning. Dia berlari di taman setiap pagi. They watch the sunset at the beach. Mereka menonton matahari terbenam di pantai. I ride the bus to work. Saya naik bis ke tempat kerja. We eat pizza for dinner. Kami makan pizza untuk makan malam. The birds sing in the trees. Burung-burung bernyanyi di pepohonan. She dances at the party. Dia menari di pesta. He writes a letter to his grandmother. Dia menulis surat kepada neneknya. They play soccer in the park. Mereka bermain sepak bola di taman. I cook breakfast for my family. Saya memasak sarapan untuk keluarga saya. We swim in the ocean. Kami berenang di lautan. The dog barks at strangers. Anjing itu menggonggong pada orang asing. She reads a book in the garden. Dia membaca buku di taman. He drives a car to work. Dia mengendarai mobil ke tempat kerja. They ride bikes in the mountains. Mereka mengendarai sepeda di pegunungan. I play tennis with my friends. Saya bermain tenis dengan teman-teman saya. We eat dinner at a restaurant. Kami makan malam di restoran. The children play games in the playground. Anak-anak bermain game di taman bermain. She listens to music on her phone. Dia mendengarkan musik di teleponnya. He watches TV in the living room. Dia menonton TV di ruang tamu. They run in the marathon every year. Mereka berlari dalam maraton setiap tahun. I drink water after exercise. Saya minum air setelah berolahraga. I'm feeling really thrilled with it. Saya sangat senang dengan itu. That's such a wonderful plan. Itu rencana yang luar biasa. I'm feeling quite excited about it. Saya sangat bersemangat. That's a fantastic opportunity. Itu kesempatan yang fantastis. I'm feeling incredibly optimistic about it. Saya merasa sangat optimis tentang hal ini. That's such a smart idea. Itu ide yang sangat cerdas. I'm feeling very pleased with it. Saya merasa sangat senang dengan hal itu. That's a fantastic proposal. Itu usulan yang fantastis. I'm feeling really good about it. Saya merasa sangat senang tentang hal itu. That's such a great solution. Itu solusi yang sangat bagus. I'm feeling quite enthusiastic about it. Saya merasa cukup antusias tentang hal itu. That's a brilliant suggestion. Itu saran yang brilian. I'm feeling really upbeat about it. Aku merasa sangat optimis tentang hal ini. That's a wonderful thought. Itu ide yang bagus sekali. I'm feeling so happy about it. Aku merasa sangat senang karenanya. That's exactly what I wanted to hear. Itulah yang ingin saya dengar. I'm feeling very encouraged about it. Saya merasa sangat termotivasi. That's such a great plan. Itu rencana yang bagus sekali. I'm feeling really positive about it. Saya merasa sangat positif tentang hal itu.
That's a fantastic achievement. Itu pencapaian yang fantastis. I'm feeling incredibly motivated about it. Saya merasa sangat termotivasi untuk melakukannya. That's a brilliant concept. Itu konsep yang brilian. I'm feeling really inspired about it. Saya merasa sangat terinspirasi. That's a fantastic idea. Itu ide yang fantastis. I'm feeling really thrilled about it. Saya merasa sangat senang tentang hal itu. That's such a wonderful plan. Itu rencana yang luar biasa. I'm feeling quite excited. Saya merasa sangat gembira. That's a fantastic opportunity. Itu kesempatan yang fantastis. I'm feeling incredibly optimistic. Saya merasa sangat optimis. That's such a smart idea. Itu ide yang sangat cerdas. I'm feeling very pleased. Saya merasa sangat senang. That's a fantastic proposal. Itu usulan yang fantastis. I'm feeling really good about it. Saya merasa sangat senang tentang hal itu. That's such a great solution. Itu solusi yang sangat bagus. I'm feeling quite enthusiastic about it. Saya merasa cukup antusias tentang hal itu. That's a brilliant suggestion. Itu saran yang brilian. I'm feeling really upbeat about it. Saya merasa sangat optimis tentang hal itu. That's a wonderful thought. Itu ide yang bagus sekali. I'm feeling so happy about it. Saya merasa sangat senang tentang hal itu. That's exactly what I wanted to hear. Itulah yang ingin saya dengar. I'm feeling very encouraged about it. Saya merasa sangat termotivasi tentang hal itu. That's such a great plan. Itu rencana yang hebat. I'm feeling really positive about it. Saya merasa sangat positif tentang hal itu. That's a fantastic achievement. Itu pencapaian yang fantastis. I'm feeling incredibly motivated about it. Saya merasa sangat termotivasi tentang hal itu. That's a brilliant concept. Itu konsep yang brilian. I'm feeling really inspired about it. Saya merasa sangat terinspirasi tentang hal itu. That's a fantastic idea. Itu ide yang fantastis. I'm feeling really thrilled about it. Saya merasa sangat gembira tentang hal itu. That's such a smart move. Itu langkah yang sangat cerdas. I'm feeling quite elated about it. Saya merasa cukup senang tentang hal itu. That's a fantastic decision. Itu keputusan yang fantastis. I'm feeling really energized about it. Saya merasa sangat bersemangat tentang hal itu. That's a great accomplishment. Itu pencapaian yang hebat. I'm feeling quite ecstatic about it. Saya merasa sangat gembira tentang hal itu. That's such a good strategy. Itu strategi yang sangat bagus. I'm feeling so delighted about it. Saya sangat senang sekali. That's a fantastic initiative. Itu inisiatif yang fantastis. I'm feeling really fired up about it. Saya sangat bersemangat. That's a great choice. Itu pilihan yang bagus. I'm feeling quite overjoyed about it. Saya sangat gembira. That's a brilliant idea. Itu ide yang brilian. She's really passionate about her beliefs. Dia sangat bersemangat tentang keyakinannya. I'm not a fan of cold weather. Saya bukan penggemar cuaca dingin. He's very reliable when it comes to friendship.
Dia sangat dapat diandalkan dalam hal persahabatan. Let's go for a bike ride in the countryside. Mari kita bersepeda di pedesaan. I'm feeling a bit indecisive about my career. Saya merasa sedikit ragu tentang karier saya. She's really creative with her solutions. Dia sangat kreatif dalam menemukan solusi. I'm not comfortable with heights. Saya tidak nyaman dengan ketinggian. He's very understanding of cultural differences. Dia sangat memahami perbedaan budaya. Let's try a new sport together. Mari kita coba olahraga baru bersama. I'm feeling a bit anxious about social events. Saya merasa sedikit cemas tentang acara sosial. She's really enthusiastic about volunteering. Dia sangat antusias dalam kegiatan sukarela. I'm not good at handling conflicts. Saya tidak pandai menangani konflik. He's very supportive of my dreams. Dia sangat mendukung impian saya. Let's have a barbecue in the backyard. Mari kita adakan pesta barbeque di halaman belakang. I'm feeling a bit exhausted from the long week. Saya merasa sedikit lelah setelah seminggu yang panjang. She's really talented at playing instruments. Dia sangat berbakat dalam memainkan alat musik. I'm not a fan of spicy food. Saya tidak suka makanan pedas. He's very encouraging during tough times. Dia sangat memberi semangat di saat-saat sulit. Let's go for a walk by the river. Mari kita berjalan-jalan di tepi sungai. I'm feeling a bit stressed about the upcoming deadline. Saya merasa sedikit stres tentang tenggat waktu yang akan datang. She's really organized with her projects. Dia sangat terorganisir dengan proyek-proyeknya. I'm not sure how to deal with this issue. Saya tidak yakin bagaimana menangani masalah ini. He's very patient with difficult situations. Dia sangat sabar dalam menghadapi situasi sulit. Let's have a movie night at home. Mari kita adakan malam menonton film di rumah. I'm feeling a bit overwhelmed with responsibilities. Saya merasa sedikit kewalahan dengan tanggung jawab. She's really passionate about her hobbies. Dia sangat bersemangat dengan hobinya. I'm not a fan of crowded places. Saya tidak suka tempat ramai. He's very dedicated to his job. Dia sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Let's have a barbecue in the backyard. Mari kita adakan pesta barbeque di halaman belakang. I'm feeling a bit exhausted from the long day. Saya merasa sedikit lelah setelah seharian bekerja. She's really talented at singing. Dia sangat berbakat dalam bernyanyi. He's very supportive of my goals. Dia sangat mendukung tujuan saya. Let's go for a walk in the park. Mari kita berjalan-jalan di taman. I'm feeling a bit stressed about the upcoming exam. Saya merasa sedikit stres tentang ujian yang akan datang. She's really organized with her study materials. Dia sangat terorganisir dengan materi belajarnya. I'm not sure how to approach this problem. Saya tidak yakin bagaimana cara mengatasi masalah ini. He's very patient with difficult tasks. Dia sangat sabar dalam menghadapi tugas-tugas sulit. Let's have a movie night at home. Mari kita adakan malam menonton film di rumah. I'm feeling a bit overwhelmed with work. Saya merasa sedikit kewalahan dengan pekerjaan. She's really creative with her presentations. Dia sangat kreatif dalam presentasinya. I'm not
not comfortable with public speaking. Saya tidak nyaman berbicara di depan umum. He's very encouraging during tough times. Dia sangat memberi semangat di saat-saat sulit. Let's try a new hobby together. Mari kita coba hobi baru bersama. I'm feeling a bit anxious about the future. Saya merasa sedikit cemas tentang masa depan. He's very supportive of my decisions. Dia sangat mendukung keputusan saya. Let's go for a hike this weekend. Mari kita mendaki gunung akhir pekan ini. I'm feeling a bit nostalgic about old memories. Saya merasa sedikit nostalgia tentang kenangan lama. She's really patient with my mistakes. Dia sangat sabar dengan kesalahan saya. I'm not sure how to navigate this situation. Saya tidak yakin bagaimana mengatasi situasi ini. He's very knowledgeable about current events. Dia sangat berpengetahuan tentang peristiwa terkini. Let's try a new restaurant for dinner. Mari kita coba restoran baru untuk makan malam. I'm feeling a bit overwhelmed with emotions. Saya merasa sedikit kewalahan dengan emosi. He's very patient with difficult tasks. Dia sangat sabar dalam menghadapi tugas-tugas sulit. Let's have a movie night at home. Mari kita nonton film di rumah. I'm feeling a bit overwhelmed with work. Saya merasa sedikit kewalahan dengan pekerjaan. She's really creative with her presentations. Dia sangat kreatif dalam presentasinya. I'm not comfortable with public speaking. Saya tidak nyaman berbicara di depan umum. He's very encouraging during tough times. Dia sangat memberi semangat di saat-saat sulit. Let's try a new hobby together. Mari kita coba hobi baru bersama. I'm feeling a bit anxious about the future. Saya merasa sedikit cemas tentang masa depan. She's really determined to succeed. Dia sangat bertekad untuk sukses. I'm not good at remembering appointments. Saya tidak pandai mengingat janji temu. He's very supportive of my decisions. Dia sangat mendukung keputusan saya. Let's go for a hike this weekend. Mari kita pergi mendaki gunung akhir pekan ini. I'm feeling a bit nostalgic about old memories. Saya merasa sedikit nostalgia tentang kenangan lama. She's really patient with my mistakes. Dia sangat sabar dengan kesalahan saya. I'm not sure how to navigate this situation. Saya tidak yakin bagaimana mengatasi situasi ini. He's very knowledgeable about current events. Dia sangat berpengetahuan tentang peristiwa terkini. Let's try a new restaurant for dinner. Mari kita coba restoran baru untuk makan malam. I'm feeling a bit overwhelmed with emotions. Saya merasa sedikit kewalahan dengan emosi. She's really passionate about her beliefs. Dia sangat bersemangat tentang keyakinannya. I'm not a fan of cold weather. Saya bukan penggemar cuaca dingin. He's very reliable when it comes to friendship. Dia sangat dapat diandalkan dalam hal persahabatan. Let's go for a bike ride in the countryside. Mari kita bersepeda di pedesaan. I'm feeling a bit indecisive about my career. Saya merasa sedikit ragu-ragu tentang karier saya. She's really creative with her solutions. Dia sangat kreatif dalam menemukan solusi. I'm not comfortable with heights. Saya tidak nyaman dengan ketinggian. He's very understanding of cultural differences. Dia sangat memahami perbedaan budaya.
Let's try a new sport together. Mari kita coba olahraga baru bersama. I'm feeling a bit anxious about social events. Saya merasa sedikit cemas tentang acara sosial. I'm feeling a bit discouraged about the project. Saya merasa sedikit putus asa tentang proyek ini. She's really determined to succeed. Dia sangat bertekad untuk berhasil. I'm not a fan of long meetings. Saya bukan penggemar rapat yang panjang. He's very polite in social gatherings. Dia sangat sopan dalam pertemuan sosial. Let's visit the museum this weekend. Mari kita kunjungi museum akhir pekan ini. I'm feeling a bit self-conscious about my appearance. Saya merasa sedikit kurang percaya diri dengan penampilan saya. She's really patient with beginners. Dia sangat sabar dengan pemula. I'm not sure if I can finish this on time. Saya tidak yakin apakah saya bisa menyelesaikan ini tepat waktu. He's very knowledgeable about technology. Dia sangat berpengetahuan tentang teknologi. Let's have a picnic by the lake. Mari kita piknik di tepi danau. I'm feeling a bit overwhelmed with responsibilities. Saya merasa sedikit kewalahan dengan tanggung jawab. She's really creative with her solutions. Dia sangat kreatif dalam menemukan solusi. I'm not comfortable with public transportation. Saya tidak nyaman dengan transportasi umum. He's very reliable when it comes to deadlines. Dia sangat dapat diandalkan dalam hal tenggat waktu. Let's go for a swim at the beach. Mari kita berenang di pantai. I'm feeling a bit anxious about the future. Saya merasa sedikit cemas tentang masa depan. She's really enthusiastic about new projects. Dia sangat antusias dengan proyek-proyek baru. I'm not good at handling criticism. Saya tidak pandai menerima kritik. He's very understanding of others' feelings. Dia sangat memahami perasaan orang lain. Let's try a new recipe for dinner. Mari kita coba resep baru untuk makan malam. I'm feeling a bit exhausted from the long day. Saya merasa sedikit lelah setelah seharian bekerja. She's really talented at singing. Dia sangat berbakat dalam bernyanyi. I'm not a fan of spicy food. Saya bukan penggemar makanan pedas. He's very supportive of my goals. Dia sangat mendukung tujuan saya. Let's go for a walk in the park. Mari kita jalan-jalan di taman. I'm feeling a bit stressed about the upcoming exam. Saya merasa sedikit stres tentang ujian yang akan datang. She's really organized with her study materials. Dia sangat terorganisir dengan materi belajarnya. I'm not sure how to approach this problem. Saya tidak yakin bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. I'm not in the mood for jokes right now. Aku sedang tidak ingin bercanda sekarang. He's very knowledgeable about history. Dia sangat berpengetahuan tentang sejarah. Let's watch a movie tonight. Mari kita menonton film malam ini. I'm feeling a bit under the weather. Aku merasa sedikit kurang sehat. She's excellent at solving puzzles. Dia sangat pandai memecahkan teka-teki. I'm not comfortable with public speaking. Aku tidak nyaman berbicara di depan umum. He's very generous with his time. Dia sangat murah hati dengan waktunya. Let's go out for dinner. Mari kita pergi makan malam. I'm feeling a bit overwhelmed with work.
Saya merasa sedikit kewalahan dengan pekerjaan. She's really good with children. Dia sangat pandai berurusan dengan anak-anak. I'm not a morning person. Saya bukan tipe orang yang suka bangun pagi. He's very patient with beginners. Dia sangat sabar dengan pemula. Let's plan a weekend getaway. Mari kita rencanakan liburan akhir pekan. I'm feeling a bit anxious about the presentation. Saya merasa sedikit cemas tentang presentasi. She's really organized with her schedule. Dia sangat terorganisir dengan jadwalnya. I'm not a fan of horror movies. Saya bukan penggemar film horor. He's very skilled at fixing things. Dia sangat terampil dalam memperbaiki berbagai hal. Let's go for a hike this weekend. Mari kita mendaki gunung akhir pekan ini. I'm feeling a bit nostalgic about old times. Aku merasa sedikit nostalgia tentang masa lalu. She's really creative with her artwork. Dia sangat kreatif dengan karya seninya. I'm not good at remembering names. Aku tidak pandai mengingat nama. He's very supportive of my decisions. Dia sangat mendukung keputusanku. Let's try a new restaurant for lunch. Mari kita coba restoran baru untuk makan siang. I'm feeling a bit overwhelmed with chores. Aku merasa sedikit kewalahan dengan pekerjaan rumah. She's really adventurous when it comes to trying new foods. Dia sangat berani dalam mencoba makanan baru. I'm not a fan of crowded places. Aku bukan penggemar tempat ramai. He's very dedicated to his job. Dia sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Let's have a barbecue in the backyard. Mari kita adakan barbeque di halaman belakang. I'm feeling a bit indecisive about the menu. Aku merasa sedikit ragu-ragu tentang menu. She's really passionate about her hobbies. Dia sangat bersemangat dengan hobinya. I'm not sure how to solve this problem. Saya tidak yakin bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. He's very organized with his paperwork. Dia sangat terorganisir dengan dokumen-dokumennya. Let's go for a bike ride in the park. Mari kita bersepeda di taman. She likes painting a lot. Dia sangat suka melukis. The birds are chirping. Burung-burung berkicau. He forgot his umbrella. Dia lupa membawa payungnya. They danced all night. Mereka berdansa sepanjang malam. The cake was yummy. Kue itu enak. We went for a walk in the park. Kami berjalan-jalan di taman. He wore a blue shirt. Dia mengenakan kemeja biru. The dog barked loud. Anjing itu menggonggong keras. She couldn't stop laughing. Dia tidak bisa berhenti tertawa. They hugged tight. Mereka berpelukan erat. He sang a nice song. Dia menyanyikan lagu yang indah. The sun is bright. Matahari bersinar terang. She waved bye. Dia melambaikan tangan sebagai ucapan perpisahan. He smiled at her. Dia tersenyum padanya. They climbed the mountain. Mereka mendaki gunung. The flowers bloomed pretty. Bunga-bunga itu mekar dengan indah. We watched a movie. Kami menonton film. He wrote a letter. Dia menulis sebuah surat. They played football. Mereka bermain sepak bola. The baby slept peacefully. Bayi itu tidur dengan tenang. She cooked dinner. Dia memasak makan malam.
He rode his bike. Dia mengendarai sepedanya. They went shopping. Mereka pergi berbelanja. The cat purred. Kucing itu mendengkur. He listened to music. Dia mendengarkan musik. She ran fast in the race. Dia berlari cepat dalam perlombaan itu. They went swimming. Mereka pergi berenang. It rained heavily. Hujan turun sangat deras. We danced in the rain and got wet. Kami berdansa di bawah hujan dan basah kuyup. He drew a picture. Dia menggambar sebuah gambar. She studied for the test. Dia belajar untuk ujian. They ate ice cream. Mereka makan es krim. The wind blew softly. Angin bertiup lembut. He built a sandcastle. Dia membangun istana pasir. She hugged her teddy. Dia memeluk boneka beruangnya. They watched the sunset. Mereka menyaksikan matahari terbenam. The moon shone bright. Bulan bersinar terang. He fixed the car. Dia memperbaiki mobil. She watered the plants. Dia menyirami tanaman. They flew a kite. Mereka menerbangkan layang-layang. The fire crackled. Api berkobar. He mowed the lawn. Dia memotong rumput. She brushed her hair. Dia menyisir rambutnya. I'm feeling really thrilled about it. Aku merasa sangat gembira karenanya. That's such a smart move. Itu langkah yang sangat cerdas. I'm feeling quite elated about it. Saya merasa sangat senang karenanya. That's a fantastic decision. Itu keputusan yang fantastis. I'm feeling really energized about it. Saya merasa sangat bersemangat karenanya. That's a great accomplishment. Itu pencapaian yang hebat. I'm feeling quite ecstatic about it. Saya merasa sangat gembira karenanya. That's such a good strategy. Itu strategi yang sangat bagus. I'm feeling so delighted about it. Saya merasa sangat senang karenanya. That's a fantastic initiative. Itu inisiatif yang fantastis. I'm feeling really fired up about it. Aku merasa sangat bersemangat tentang hal ini. That's a great choice. Itu pilihan yang bagus. I'm feeling quite overjoyed about it. Saya sangat gembira tentang hal itu. That's a brilliant idea. Itu ide yang brilian. I'm feeling really thrilled with it. Saya sangat senang dengan hal itu. That's such a wonderful plan. Itu rencana yang luar biasa. I'm feeling quite excited about it. Saya cukup bersemangat tentang hal itu. That's a fantastic opportunity. Itu kesempatan yang fantastis. I'm feeling incredibly optimistic about it. Saya sangat optimis tentang hal itu. That's such a smart idea. Itu ide yang sangat cerdas. I'm feeling very pleased with it. Saya sangat senang dengan itu. That's a fantastic proposal. Itu usulan yang fantastis. I'm feeling really good about it. Saya merasa sangat senang dengan itu. That's such a great solution. Itu solusi yang sangat bagus. I'm feeling quite enthusiastic about it. Saya merasa cukup antusias dengan itu. That's a brilliant suggestion. Itu saran yang brilian. I'm feeling really upbeat about it. Saya merasa sangat optimis tentang itu. That's a wonderful thought. Itu ide yang luar biasa. I'm feeling so happy about it. Saya merasa sangat bahagia tentang itu.
That's exactly what I wanted to hear. Itulah yang ingin saya dengar. I'm feeling very encouraged about it. Saya merasa sangat bersemangat tentang hal itu. That's such a great plan. Itu rencana yang sangat bagus. I'm feeling really positive about it. Saya merasa sangat positif tentang hal itu. That's a fantastic achievement. Itu pencapaian yang fantastis. I'm feeling incredibly motivated about it. Saya merasa sangat termotivasi tentang hal itu. That's a brilliant concept. Itu konsep yang brilian. I'm feeling inspired about it. Saya merasa sangat terinspirasi tentang hal itu. He drives a car to the store. Dia mengemudi mobil ke toko. They study for the exam. Mereka belajar untuk ujian. I swim in the ocean. Saya berenang di lautan. We dance at the party. Kami menari di pesta. The students listen to the teacher. Para murid mendengarkan guru. She cooks dinner for her friends. Dia memasak makan malam untuk teman-temannya. He paints a picture of the sunset. Dia melukis gambar matahari terbenam. They wait for the bus. Mereka menunggu bus. I clean the house every Sunday. Saya membersihkan rumah setiap hari Minggu. We play music together. Kami memainkan musik bersama. The cat sleeps on the couch. Kucing itu tidur di sofa. She studies French in school. Dia belajar bahasa Prancis di sekolah. He speaks Spanish fluently. Dia berbicara bahasa Spanyol lancar. They watch TV in the living room. Mereka menonton TV di ruang tamu. I eat breakfast every morning. Saya sarapan setiap pagi. We walk in the park. Kami berjalan di taman. The birds fly in the sky. Burung-burung terbang di langit. She writes a letter to her friend. Dia menulis surat kepada temannya. He plays the guitar at the concert. Dia memainkan gitar di konser. They run in the marathon. Mereka berlari dalam maraton. I drink coffee in the morning. Saya minum kopi di pagi hari. We swim in the lake. Kami berenang di danau. The children play in the playground. Anak-anak bermain di taman bermain. She rides a horse in the race. Dia menunggang kuda dalam perlombaan. He listens to music on his headphones. Dia mendengarkan musik dengan headphone-nya. They dance at the wedding. Mereka menari di pernikahan. I cook dinner for my family. Saya memasak makan malam untuk keluarga saya. We ride bikes in the park. Kami mengendarai sepeda di taman. The sun shines brightly in the sky. Matahari bersinar terang di langit. She swims in the pool every day. Dia berenang di kolam renang setiap hari. He plays basketball with his friends. Dia bermain basket dengan teman-temannya. They watch movies together on weekends. Mereka menonton film bersama di akhir pekan. I read books in the library. Saya membaca buku di perpustakaan. My daddy ate meatball yesterday. Ayahku makan bakso kemarin. She is whisper to me about her secret. Dia membisikkanku tentang rahasianya. Vayu play a saxophone. Bayu bermain saksofon. Tissa jumped from the right side. Tisa melompat dari sisi kanan. Are you going to the party? Apakah kamu pergi ke pesta? Did you eat breakfast? Apakah kamu sudah makan sarapan? Who runs the fastest? Siapa yang lari paling cepat? Can you sing a song for me? Dapatkah kamu menyanyikan lagu untukku? When do you sleep at night? Kapan kamu tidur di malam hari? What are you reading? Apa yang sedang kamu baca? Can you write in cursive? Dapatkah kamu menulis kursif? Who are you talking to? Dengan siapa kamu sedang berbicara? Are you going to dance at the party? Apakah kamu akan menari di pesta? Are you studying for the exam? Apakah kamu sedang belajar untuk ujian? She eats an apple. Dia makan apel. He reads a book. Dia membaca sebuah buku. They play soccer every weekend. Mereka bermain sepak bola setiap akhir pekan. I study English in the evening. Saya belajar bahasa Inggris di malam hari.
We watch movies together. Kami menonton film bersama. The dog barks loudly. Anjing itu menggonggong dengan keras. She sings beautifully. Dia menyanyi dengan indah. He dances gracefully. Dia menari dengan anggun. They swim in the pool. Mereka berenang di kolam renang. I cook dinner for my family. Saya memasak makan malam untuk keluarga saya. We walk to school every day. Kami berjalan ke sekolah setiap hari. The birds chirp in the morning. Burung-burung itu berkicau di pagi hari. He writes poems in his free time. Dia menulis puisi di waktu luangnya. She draws pictures of animals. Dia menggambar-gambar binatang. They clean their room every Saturday. Mereka membersihkan kamarnya setiap hari Sabtu. I ride my bike to work. Saya mengendarai sepeda ke tempat kerja. We climb the mountain together. Kami mendaki gunung bersama. The baby sleeps peacefully. Bayi itu tidur dengan tenang. She laughs at his jokes. Dia tertawa pada leluconnya. My socks don't match. Kaos kakiku tidak serasi. I lost my hat. Aku kehilangan topiku. The ants are tiny. Semut-semutnya kecil sekali. The wind is strong. Anginnya kencang. I need to sneeze. Aku ingin bersin. Let's feed the ducks. Mari kita beri makan bebek-bebek itu. The car is noisy. Mobilnya berisik. I tied my hair. Aku mengikat rambutku. I love bubbles. Aku suka gelembung sabun. The juice spilled. Jusnya tumpah. My teddy is soft. Boneka beruangku lembut. I finished my homework. Aku sudah menyelesaikan pekerjaan rumahku. The stars are shiny. Bintang-bintang bersinar terang. Who is knocking? Siapa yang mengetuk pintu? I want a high five. Aku ingin tos. The sand is rough. Pasirnya kasar. Let's clap our hands. Mari kita tepuk tangan. I love my bicycle. Aku suka sepedaku. The butterfly flew away. Kupu-kupu itu terbang pergi. My nose is runny. Hidungku beraya. Can I wear my hat? Bolehkah aku memakai topiku? The milk is spilled. Susunya tumpah. I hear a fire truck. Aku mendengar suara mobil pemadam kebakaran. Let's play hide and seek. Ayo bermain petak umpet. My shirt has a stain. Bajuku bernoda. I need a bandage. Aku butuh perban. The moon looks big. Bulan terlihat besar. The baby is crawling. Bayi itu merangkak. I love my pet fish. Aku sayang ikan peliharaanku. I brushed my hair. Aku menyisir rambutku. The chair is wobbly. Kursinya goyang. The phone is dead. Teleponnya mati. Can we sing a song? Bisakah kita menyanyikan sebuah lagu? I dropped my toy. Aku menjatuhkan mainanku. My feet are cold. Kakiku kedinginan. The kite is flying. Layang-layang itu terbang. The dog wagged its tail. Anjing itu mengibas-ngibaskan ekornya. I want to swing. Aku ingin berayun. I see a big truck. Aku melihat sebuah truk besar. My juice is sweet. Jusku manis. The pillow fell down. Bantalnya jatuh. The clock is ticking. Jam terus berdetik. I love my new shoes. Aku suka sepatu baruku. I need to pee. Aku ingin buang air kecil. The sun is setting. Matahari terbenam. Let's draw a picture. Mari kita menggambar. My hands are cold. Tanganku dingin. The cat purrs loudly. Kucing itu mendengkur dengan keras. I lost my water bottle. Aku kehilangan botol minumku. I love my daddy. Aku sayang ayahku. I love my Aku toys. suka mainanku. Can I have juice? Bolehkah aku minta jus? The sun is bright. Matahari sangat terang. Let's play outside. Ayo bermain di luar. My dog is cute. Anjingku lucu. I want to draw. Aku ingin menggambar. This is my book. Ini bukuku. Where is mom? Di mana ibu?
I like apples. Aku suka apel. It's raining today. Hari ini hujan. Look at the bird. Lihat burung itu. I need help. Saya butuh bantuan. My bag is red. Tasku berwarna merah. The cat is sleeping. Kucing itu sedang tidur. Let's sing a song. Mari kita bernyanyi. I am hungry. Aku lapar. That's a big tree. Itu pohon yang besar. Wash your hands. Cuci tanganmu. I see a butterfly. Aku melihat kupu-kupu. Time for bed. Waktunya tidur. Give me the crayon. Berikan aku krayonnya. I lost my sock. Aku kehilangan kaos kakiku. The ball is blue. Bolanya berwarna biru. Can we eat now? Bisakah kita makan sekarang? Jump up and down. Melompat-lompatlah. She is my friend. Dia adalah temanku. I hear a car. Aku mendengar suara mobil. My tooth hurts. Gigiku sakit. Close the door. Tutup pintunya. Let's read together. Mari kita membaca bersama. This tastes good. Ini rasanya enak. I love my family. Aku sayang keluargaku. The flower is pretty. Bunganya cantik. Don't touch that. Jangan sentuh itu. I can run fast. Aku bisa lari cepat. Where is my pencil? Di mana pensilku? It's very cold. Sangat dingin. I need a hug. Aku butuh pelukan. Let's count numbers. Ayo kita hitung angka. The sky is blue. Langitnya biru. I want more milk. Aku ingin susu lagi. The cake is yummy. Kuenya enak. Who is there? Siapa di sana? The weather is sunny today. Cuaca hari ini cerah. She has a beautiful smile. Dia memiliki senyuman yang cantik. The movie was exciting and thrilling. Filmnya menarik dan seru. He is a talented musician. Dia adalah musisi yang berbakat. The cake tastes delicious. Kuenya rasanya lezat. The little girl is adorable. Anak kecil itu menggemaskan. The view from the top of the mountain is breathtaking. Pemandangan dari puncak gunung itu mengagumkan. The book is interesting and informative. Bukunya menarik dan informatif. The house is spacious and modern. Rumahnya luas dan modern. The sunset is stunning. Terbenamnya matahari menakjubkan. The cat is playful and curious. Kucingnya ceria dan penasaran. The car is fast and reliable. Mobilnya cepat dan handal. The beach is beautiful with white sandy shores. Pantainya indah dengan pantai berpasir putih. The music is uplifting and energetic. Musiknya menggembirakan dan energik. The painting is colorful and vibrant. Lukisannya berwarna-warni dan bersemangat. The dress is elegant and stylish. Dressnya elegan dan modis. The food is tasty and flavorful. Makanannya lezat dan berasa. The dog is friendly and playful. Anjingnya ramah dan ceria. The city is busy and crowded. Kotanya sibuk dan ramai. The movie was scary and suspenseful. Filmnya menakutkan dan penuh ketegangan. The flowers are fragrant and beautiful. Bunganya harum dan indah. Their garden is delightfully colorful. Taman mereka berwarna-warni dengan indah. The mountain peak offers a stunning view. Puncak gunung menawarkan pemandangan yang menakjubkan. The car is expensive but luxurious. Mobilnya mahal tapi mewah. The beach is relaxing and peaceful. Pantainya terasa menenangkan dan tenang. The book is inspiring and thought-provoking. Bukunya menginspirasi dan membuat orang berpikir. The food is fresh and delicious. Makanannya segar dan lezat. The dog is loyal and protective. Anjingnya setia dan melindungi. The city is vibrant and diverse. Kotanya bersemangat dan beragam. She has a charming smile. Dia memiliki senyuman yang menawan. The flowers are colorful and fragile. Bunganya berwarna-warni dan rapuh. The sunset is magical and serene. Terbenamnya matahari terasa ajaib dan tenang. The baby is happy and playful. Bayinya bahagia dan ceria.
He has a tall stature. Dia memiliki postur tubuh yang tinggi. The beach is picturesque and tranquil. Pantainya indah dan tenang.